truth is more powerful than lie, love is more powerful than hatred. That's what Dr. Walter Congressman Fauntroy, legendary, he and Martin Luther King started the wonderful freedom for blacks 70 years ago when he was 16 years old. Now he is 86 years old, advised the only man in American history hosted and respected by Ronald Reagan, Richard Nixon, General President Ford, and who else? The Republicans, congressmen. The most important one lately was President Obama, of course, President Trump, President Clinton, and the recent ones. I'm talking about, 70 years ago you started this work. That's correct. And you have been the champion of peace. Martin Luther King died the same day you guys started in Memphis, the rally. And you survived, and he survived, and he's alive. And he's traveled the world. He never lost his membership of Congress one time. 20 years he was the member of Congress in Washington, D.C. And every president in the last 50 years, 1971, is it 1971? That's correct. You ran as U.S. presidential candidate? Yes, to demonstrate that red and yellow, black and white, all are precious in this site. And when I got together with President Ronald Reagan, we got Nelson Mandela free from prison in South Africa to become the president of South Africa within a year. Wow, can you imagine that? There are only two people, Martin Luther King and Congressman Walter Fauntroy. You have seen him in Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Ongole, Delhi. He met with Sonia Gandhi. He met with Rajshekar Reddy, 2007. He met with so many. Manmohan Singh hosted him and Martin Luther King III with me, January 7th, 2007. This man never stopped. In life lo eppudu kuda ఒక్కసారి భయపడలేదు. Yesterday we went to the FBI and intelligence officers. That's advising correct. And who is that? Attorney General? The Attorney General of the United States, who is carrying out a process that will project K.A. Paul and Walter Fauntroy as people who saved the world from destruction. Did you hear that? It is not good for me to say it, and he said it. Unbelievable. It is God using us. Thank you, God. Between President Trump and Iran, between President Trump and North Korea, between President Trump and Syria, between President Trump and Russian president, between President Trump and Turkish president. That's why I frequently go to Turkey. And we both have traveled all over the world, whether it is to Sudan or Syria, Libya. You remember? So many channels covered live when we were 29 days in Libya. 29 days, 60,000 people died when we were there. We were trying to save Muammar Gaddafi so that he could release the kinds of funds we need to help the poor all over the world. Yes, and he has committed $18 billion to give to your charity and 10% to our charity, Global Peace. This is what is happening. People love peace all over the world. And that's why we are so busy changing the world. We're in Washington, D.C., beautiful buildings. Look at that. And this is amazing city. Yesterday, we had wonderful meeting. And pray for us. I don't want to say more. I'm sorry, రెగ్యులర్గా నేను మీ ప్రోగ్రాంలో రావట్లేదు. అసలు టైం లేక ఈ ఫోకస్ అంతా ఇప్పుడు థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. అందుకనే నా లెటర్ టు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ త్వరలో రిలీజ్ చేస్తాం. అది సీక్రెట్గా పంపించి లీడర్స్ అందరూ మీటింగ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 7 ఇంపార్టెంట్ leaders met with us in the last 2-3 days. We met, and it's amazing. And congressman and myself traveled to Dubai, Middle East, Qatar, Iran,
So many countries. I don't even. Yeah, South Africa. Sudan. And yeah, Sudan. We met with President Bashir. South Africa. We conducted a meeting there with President Zuma. 2000. Continually, last 20 years. This man of God. He's also reverend. He's also pastor. No one like him. ఆయనంత పెద్దవారు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తర్వాత ఇంకొకరు లేరు. 20 సంవత్సరాలు మెంబర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్. 1971లో ఆయన యుఎస్ ప్రెసిడెంట్గా రన్ చేశారు. అప్పుడు బ్లాక్ వాళ్ళు నల్ల జాతీయులకు ఛాన్స్ లేకపోతే ఈయనే ఒబామాని ఇన్స్పైర్ చేసి ఈయనే నా దగ్గరికి ఒబామాని అప్పుడు 2003 జనవరి 24, 25 అప్పుడు ఒబామా స్టేట్ సెనేటర్ అంతే, ఇలనాయిలో ఒక ఎమ్మెల్యే అనుకోండి. అలాంటిది ఈయన ఆయనకి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఒక సొంత కొడుకుగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ 42 మంది బ్లాక్ కాంగ్రెస్మెన్లు ఈరోజు ఆ బ్లాక్ కాకస్, ఆయన పేరు గూగుల్ చేయండి, వాల్టర్ ఫాంట్రాయ్. బ్లాక్ కాంగ్రెస్ బ్లాక్ కాకస్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈయన, ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ గారు చనిపోయిన తర్వాత. ఎప్పుడు 1968 Martin Luther King died? Yes, he got killed? He died in 1968. In 1969, I decided to run for Congress in order to find out who killed him, and most important, in order to free what we have identified as 780 million wretchedly poor people in the world today who must be given the good news of the gospel, that they will have income, education, health care, housing, and justice. And that this is the dawning of the age of Aquarius. Billions of years of peace and security and joy for all human beings of every race, creed, and color on this planet. Wonderful. Congressman, since 1998 you have not changed. You look the same. You are so healthy. And I'm so glad you are. How old are you? I am 86 years old, and I look almost as good as K.A. Paul. Better than me. I got 10 pounds, 5 kilos to lose. Look at him. Six-pack man. 86 years old. 86 సంవత్సరాల వయసు, నాకంటే హెల్తీగా ఉన్నారు. And thanks to Father Moon, the most important trainer that I've had is June Reed, who taught me karate and how to keep myself physically fit, mentally awake, and morally straight. కరాటే వచ్చాయనికి ఇప్పుడేం మాకు ఫైట్ వద్దు, శాంతి కొరకు ఫైట్ చేయడానికే చాలా కష్టాలు ఉన్నాం. చాలా దేశాలు, సీరియస్ మెసేజ్, చాలా దేశాల్లో యుద్ధం కంటిన్యూ అవుతుంది. మీరు ప్రేయర్ చేయండి. మీ ప్రార్థనల ద్వారా దేవుని కృపను బట్టి యుద్ధాలు ఆకపోతే ఎనీ డే ట్రంప్ని ఎవరో ప్రెడిక్ట్ చేయలేరు, మీకు తెలుసు కదా. అందుకే ఆయన రిజైన్ చేయమని నేను పుష్ చేస్తున్నాను. అది మెయిన్ పర్పస్. ఆయన రిజైన్ చేయకపోతే 40% వైట్ అమెరికన్స్ ఎస్పెషలీ యాక్టింగ్ వెరీ స్ట్రేంజ్. ప్రతి ఇంటిలో ఒక 5-6 గన్లు ఉన్నాయి. ఈ దేశమే నాశనం అయిపోద్ది, ఈ ప్రపంచమే నాశనం అయిపోద్ది. 3rd వరల్డ్ వార్ యుద్ధం ఆపాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. కనుక మీరు ప్రేయర్ చేయండి. ప్రయత్నం మనం చేద్దాం, ప్రేయర్ మనం చేద్దాం. దేవుడు తన పని చేస్తాడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. God bless you as well.